Hello aspirants, how are you? I hope you're doing well. I hope you're healthy. Before I start the proceedings for the day, let me introduce myself. I am Suparas JAIN, your mentor and coach for this mock explanation. Well, you may be a little bit surprised to see me because as the powerful mentor Mr. Sreenivasulu Reddy has been endowed with a hectic schedule, therefore is not able to teach this mock explanation, and I will be doing the needful for the day. So without much ado, let's start the proceedings of the day. Mock test 14, explanation, English part. The first question of the day. Well, English is a very easy language provided you put your diligence and perseverance in a precise way so that you can crack SSC CGL or CHSL. Many students have this phobia that they'll be able to do well or not in English, but my friends, this is a fantastic language. If at all you have this habit of reading newspapers and doing a revision of what has been taught to you, I'm sure you're going to really fulfill your most cherished dream of becoming an excise inspector or an income tax inspector and so on. So my friends, I'll make the explanation as simple as possible so that you can really have a very pleasant time. Right. Select the most appropriate antonym of the given word. The given word is extensive. Your options are intensive, lengthy, intricate, elaborate. Now extensive. Look at the word extensive. Extensive, the options given here are intensive, lengthy, intricate and elaborate. When you are going to answer these type of questions, definitely it should not be a fluker's choice. Why? Because unless and until you know the meaning of extensive, I'm afraid you will not be able to write. So first we'll discuss what is extensive. Extensive is nothing but vast. Extensive is nothing but huge. Extensive is also called as spacious, exhaustive, exhaustive. Now we have got a very simple meaning. Extensive is nothing but vast, huge, spacious and exhaustive. Like I can say, I have a very extensive bungalow. To be very frank, the word is wrong, but because we are discussing about antonyms and synonyms, we can take a few words into consideration. So, I have an extensive villa means vast villa, a huge villa. You have to go for extensive study. Otherwise, I'm afraid you will not be able to crack any competitive exams. So, this particular sentence which I have used is absolutely clear and apt. So, extensive is nothing but vast, huge, spacious and exhaustive. Now, we have given the options of intensive, lengthy, intricate, elaborate. Suppose imagine that I don't know good English. The moment I see extensive, definitely the opposite should be intensive. And to be very frank, the answer is intensive only. The answer is intensive. So, we say what is intensive? Well, we have an intensive batch. We have intensive coaching. I have a room which is intensive. Now look at these three sentences, Intensive is nothing but little, small, limited, restrictive. All are very beautiful words, and they are solidly what you call suitable for extensive. So what is intensive? Small, restricted, little and so on. If I write many words,
My class will be lengthy as this is your first class. I personally feel first impression is the best impression. And I once again repeat, this is JAIN, Suparas JAIN talking to you. Right, lengthy. Now let us know the meaning of the word lengthy. The speech was very lengthy. The speech was very lengthy. Very lengthy means never ending. Never ending. These are not appropriate synonyms. These are based on what we have been doing for years together, study. Never ending. Never ending is nothing but elaborate, perpetual, etc., etc. Right? So we have got 3 words and we have learned the meanings of the 3 words. Let's go to the fourth word, that is intricate. In the morning when I went to my tuition, my sir gave a very intricate problem. Well, when you know the meaning of the word, you know it's very simple to use. My sir gave me an intricate problem. What do you mean by intricate? Intricate is nothing but a difficult problem, complex problem, difficult to understand. Complex, difficult to understand. Now this is elaborate. Elaborate is nothing but again it is somewhat in detail. In detail. Elaborate explanation, comprehensive explanation. Comprehensive. So when you look at this particular board over here, you have got the meanings of all the words over here. The word asked is extensive and he is asking the antonym of that. The antonym is intensive. But we have learnt a very beautiful, a very flavored word, that is intricate. Intricate is nothing but complex, difficult to understand. Life is very intricate, you know. It's not so easy. We need to work hard for hours together to crack SSC CGL. Yes, fantastic. So extensive is nothing but intensive is the right answer. Hope the answer is clear. We'll go to the next question. Trust. Trust. Very simple word and is asking a synonym for this. Trust means safety, welfare, belief, ability. Trace safety, welfare, belief, ability. First we'll see what is trust and is asking in the form of a noun over here. Trust is nothing but what you call what is trust? I have trust in you. I have trust in you. That means I have confidence in you. I have confidence. What is again trust? Trust is nothing but belief. Belief. Trust is nothing but conviction. Conviction, etc. Now trust is a very simple word. I have used a very simple sentence. I trust you, they trusted me. You should have trust in your so-called faculty members. If you trust them, definitely things will be very bright. Okay, now safety. It's a very simple word. I should not explain, but this is the first class and you need to really know a few good things. If you know the few good things, definitely things will be bright and you will really have that passion to learn more and more words. And when you have more and more words into your so-called memory banks, definitely any competitive exam will be very easy, will be a cakewalk for you, right? Hope you are understanding my English. Let's proceed. Safety. This is for your safety. I use the simple sentence. This is for your protection. Safety is protection. This is for your safety. Security. Safety is nothing but security, shield, etc., etc. I write 2 words so that definitely by the end of this class you should be learning somewhere around 150 to 200 words. And if at all, if we learn 150 to 200 words in a single mock, imagine if at all if I teach you 20 mock, then you are loaded with almost 3000 words, which are adequate enough to really canter away with huge success. Right. Welfare. What do you welfare? The present government is working for the welfare of the people. Yeah, definitely any government in this world, they should work for the welfare. Otherwise, that government will be toppled. Yeah, welfare is nothing but well-being. Well-being. For well-being. Very simple word. No need of trying to really gauge more into that. Belief. Belief is nothing but trust. Belief is nothing but
but trust. Belief is nothing but confidence. Confidence. Yeah, same thing. Whatever I wrote for trust are the same thing I am writing for belief. So our answer is trust is nothing but the appropriate synonym for trust is belief. I mean, one word is left, and I personally have this habit, whether it is good or bad, I don't know, but I keep on explaining every word. Wherever I see that the word is very intricate, I am provoked, and when I am provoked, definitely I give the meaning of that word. Hopefully you will also enjoy it, and most of the students do enjoy that. A few students maybe who doesn't have this niche for vocabulary, they find it a little bit erratic, but most of the students, they love vocabulary, and vocabulary is nothing but a game changer. Right. Ability. Oh, the ability. Ability is nothing. I have the ability of teaching you English in a systematic, in a regulated manner. Ability is nothing but potential. 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 Capability. Capability. Ability, potential or capability. Now if you look at all the words are very much flashing on the board, and our answer is also very much visible over here. So trust, the synonym of trust is belief. We'll go to the next question. Select the most appropriate option to fill in the blank. We must not lose heart in times of diversity, adversity, deformity, inactivity. Yeah, this is a very beautiful blank, and we need to really feel, and these things do happen in our life, real life also. You must not lose heart in times of dash. Students, they keep on practicing number of tests, but after writing so many tests, their performance is very dismal, is not up to the standard. They lose their heart, they ponder, they cry. Well friends, don't cry. Don't try to lose interest. Your life is not going to end over there. Your life will be rejuvenated. The only thing is, you need to maintain the tempo of your mind. You need to have that conviction. Just now we have learned the word conviction. Conviction is nothing but, it's a type of belief system. It's a type of trust. If you have that, everything in life will be very easy for you to cherish. So he says that don't lose heart in times of diversity, adversity, deformity, inactivity. If you are well versed in learning English, and you have this habit of trying to get those words, your answer is just 10 seconds away. First, we need to concentrate what is diversity, what is adversity, what is deformity, and what is inactivity. I'll write two words and you will be able to learn fantastically. What is diversity? India is known for diversity. Diversity means various flavors, lots of people of all languages, all castes, all belief system are living in India. So diverse is nothing but different. Diverse is nothing but different. Diverse is nothing but variety. Variety of people are living in India. Don't you think so? Yes. Variety of people are living in India. There are Hindus, Christians, Jains, Parsis and whatnot. So at that time I say India is a diverse country. Absolutely fantastic. Then adversity. What is adversity? What is adversity? Well, the great scientists and the great innovators, they have worked in adversity. Adversity is nothing but when the time is very hard. I don't lose my heart in adversity. Even if I have to teach for 4 hours together, I personally enjoy it. I personally feel it's a privilege. So adversity is nothing but hard times. Hard times are nothing but hardship. 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 Adversity is nothing but difficult times. Difficult times. So 2 words are enough so that you will be able to know what adversity is all about. Deformity. Deformity. What do you mean by deformity? Deformity. Well, I will give you a very simple sentence. Based on that sentence, you will be able to realize what deformity is. There's a lot of deformity in the work done by you.
there is a deformity in the surgery done by it. So, I use the first sentence, there is a lot of deformity in the work done by you, and there is a lot of deformity in the surgery done by you. What do you mean by deformity? Deformity is nothing but some drawback. Deformity is nothing but lack of things. Deformity is nothing but flaws. Deformity is nothing but mistakes. So, it can be anything. If it is related to body, then it is something called, the body is having some sort of problem. So, first is deformity is nothing but flaws, defect. There is a deformity in his heart. The English is not up to the mark, but I said there is a defect in his heart. What do you mean by the defect in his heart? He has got a hole and the doctor has performed the surgery and it was very successful. Okay, fine. Deformity is nothing but flaws, defect. Inactivity. If there is no inactivity, even the most intelligent person in this world will become an obese person. Oh my God, there should be an activity. Yes, I appreciate. You should have an activity of learning vocabulary for at least half an hour a day. That's really remarkable. Yes. Inactivity is nothing but no work. That is what they call, because of inactivity, he has become obese. Laziness. Lazy. If at all, if I go for the word lazy, then you have got a cluster of words really trying to pop up your mind. Laziness is nothing but sluggish. Sluggish is nothing but lethargic. Lethargic is nothing but torpor. Torpor is nothing but lackadaisical. Lackadaisical is nothing but doleful. Doleful is nothing but slothful. So, we will try to learn words in this manner. If at all, if you feel that things are really accelerating and trying to give you a goose nipple, then we are going to crack SSC CGL and SSC CHSL, which are due next month and next month. So, lazy, lethargic. Lethargic. 2 words are enough because our time is also very restricted. That is nothing but intensive. Therefore, we have to complete it in 50 or 1 hour. We'll have a very, very fantastic exuberating learning time. We must not lose our heart in times of diversity ruled out. Adversity absolutely fine. Deformity ruled out. Inactivity ruled out. The right answer is adversity. Hope this is clear. I'll go to the next question. I hope friends you are following me because I am teaching you the entire class in English, but there is a surprise for you. Those who are from Telugu medium and those who are from rural background and those who have this passion for Telugu also, my friends, I am capable of teaching you in Telugu too. So, now from this question onwards, I'll make sure that I'll use 30% of Telugu and 70% of English or 60% of English and 40% of Telugu so that I do a balanced job in my teaching, satisfying both the what you call domain sectors. There is nothing but Telugu medium students as well as English medium students. Select the word with incorrect spelling. Your options are quantity, argument, quarrel, aisle. The moment you see this question, definitely you have to find out the spelling, and most of the students are good at spelling and a few are very bad, and even I don't put myself in a good category, but most of the time I write right spellings. Let us see. Quantity, something which is in large number. This is called quantum. Quantum. Why? Because I am writing this so that you can learn this good word. The quantum of the punishment was good. The quantum of punishment is nothing but the quantity of punishment. So, quantity is nothing but it can be related to number of days, number of it can be related to amount, etc., etc. We'll not really brood into that. Argument. Don't try to have an argument with your teacher. It is called bad manners. Argument is nothing but what you call a confrontation. Confrontation. Argument is nothing but tussle. Tussle. Argument is nothing but tussle. Argument is nothing but feud. Argument is nothing but quarrel. Argument is nothing but fracas. All these words are very sophisticated words, intricate words, and they will be useful for you in tier 2 examination. But my friends, there's nothing wrong in learning good words. Good words are always appetizing, and appetizing words really take you to
the ladder of success, right? So what is my argument? Quantity word, we don't have any spelling error over here. Argument word, we don't have any spelling error over here. Quarrel, Q-U-A-R-R-E-L. What is the extra L doing over here? The extra L has got no business over here. Quarrel is nothing but remove L. Quarrel is nothing but fight. Quarrel is nothing but fight. Fight is nothing but feud. Feud. And just now I told quarrel is nothing but argument, tussle, fight, feud, brawl. Brawl, street fight, long fight. Feud is nothing but fight for years together between two countries or two families, etc., etc. So now my other word is aisle. Whenever we book a ticket, either in a train or in a plane or in a bus, we normally feel that we should get an aisle seat. Aisle seat is nothing but the seat which is there between the rows. What is this aisle seat? These are the seats, you know. This is called aisle. The seat here is called aisle seat, not to the window. Not to the window. Window seat is quite different. Window seat. This is window seat. This is aisle seat. This is aisle seat. And everybody like to prefer this aisle seat because this man will be disturbing, but at the same time you'll have a free passage over here and you can enjoy according to your pleasure. So aisle is nothing but a seat between the rows. Seat between the rows, either in a train, bus, plane, etc. So answer is nothing but it is quarrel. We'll go to the next question. Well, I'll give you 1 minute time so that you can literally ponder over this close test, and after that we will discuss in a very simple manner. Close test is till then I have a sip of water. I have a sip of water. Right. Well, the close test says that one of the most fascinating archaeological sites in Maharashtra, the Eldora Caves, date back dash about 15 years ago and dash the epitome of Indian rock cut architecture dash 34 caves are actually Buddhist, Hindu and Jain religious monuments dash in the rock. They were given the dash of World Heritage Site in 1983 created between the 6th and the 10th century. The 12 Buddhist, 17 Hindu and 5 Jain caves carved in proximity at Ellora are a proof of religious harmony prevalent during this period of Indian history. Wow, that's a wonderful close test, and whenever you try to go through a close test, make sure that you are trying to know the meaning spontaneously in your mindset, you know, because you are given only what you call less time. You have to answer it in 2 hours. So make sure that when you try to learn, it should be a very progressive learning, trying to understand the meaning, at the same time trying to learn it in such a way that you will be able to answer within fraction of seconds. If not fraction of second, in 10 or 20 seconds. Let's see what is the question. One of the most fascinating archaeological sites in Maharashtra, the Ellora Caves. Wow, yeah, this is really, Ellora Caves are nothing but, they are inspiring, they are worth watching, you know. A fantastic architecture, and that is very much what you call available, I mean very much there in Maharashtra. Date back, it's a, I mean phrasal, it's a very beautiful phrase, you know, and you should know it. It's an idiom-like thing, but it's a phrase, you know. Whenever you see the word date back, it should be date back to. This is simple. The answer is C. What is date back to? Date back to? Well, I can use this simple sentence, you know. The Charminar which is there in Hyderabad date backs to the 16th century. What do you mean by date back to? Why I'm using this typical language? I can say the Charminar which was constructed by Quli Qutub Shah in Hyderabad belongs to 16th century. That belongs itself is nothing but date backs to. So date back to is date back to is nothing but
during a particular time. During a particular time in the past. Time in the past. సింపుల్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ సింపుల్గా చెప్పాలా అంటే పాస్ట్లో ఉన్నది. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము? మాట్లాడేది మనము మహారాష్ట్రలో ఉన్న ఎల్లోరా కేవ్స్ అనమాట. ఆ అద్భుతమైన కేవ్స్ని ఎప్పుడు వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారనమాట. 1500 years ago వాళ్ళు దాన్ని బిల్డ్ చేశారనమాట. దాని మీద ఇంకా దీన్ని ఎక్కువ సాగించాం సార్, ఎందుకంటే సింపుల్ దాన్ని సాగిస్తే మరి అది బోరింగ్ అయిపోతుంది. అండ్ డాష్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎల్లోరా కేవ్స్. Definitely the subject is plural. The Ellora Caves is beautiful. The Ellora Caves are beautiful. Definitely you are supposed to use. Our next question is nothing but blank 2. The Ellora Caves date back to 1500 years ago and are. Definitely we are talking about the caves, which is plural. Is nothing but you are supposed to use are. We cannot use a be over there. We cannot use is. Is used only singular and were is used only in past tense. So definitely the answer for this question is are. We'll go to the next question. Dash 34 caves are actually Buddhist, Hindu and Jain religious monuments. Now in the very first question we were talking about the architectural beauty, the Ellora Caves etc etc and how are there, because the subject itself is plural, that is why we are using are, and the matter ceases there, the matter ends there. Dash 34 caves, the option given are many 34 caves, the 34 caves and 34 caves, few 34 caves. Definitely when you know simple English also, this is ruled out, this is ruled out, this is ruled out. The only answer that is very much appropriate and apt is the. Why the? Because we are talking about specific, we are talking about particular caves. What are the particular caves? The 34 caves. Whenever there is specific mentioning of anything, we use the word, we use the article the in front of. The 34, we use the 34, the 7th, the 9th, etc etc. The 34 caves are actually Buddhist, Hindu and Jain religious monuments dash in the rock. Now our next question should be, our 8th question should be dashed in the rock, carved, created, erected, constructed. Well, after completion of your 10th class, after completion of your degree and after completion your so-called PG, definitely I don't need to really explain this question. Whenever you try to do something on a rock, what is it called? Rock is nothing but carved. చెక్కడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? కార్వ్డ్ అంటారు. చెక్కడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? చిజల్ అంటారు. చెక్కడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? ఎన్గ్రేవ్ అంటారు. ఎన్గ్రేవ్, చిజల్, కార్వ్, హెచ్ కూడా అంటారు. ETCH అనమాట. ఎప్పుడైతే మనము ఒక బండ పైన కానీ రాక్ పైన కానీ దానిపైన ఒక బొమ్మని దించడం కానీ బొమ్మని వేయడం కానీ చెక్కడం కానీ ఇంగ్లీష్లో అద్భుతమైన వర్డ్స్ ఉన్నాయండి. దాన్ని ఏమంటారు అంటే కార్వ్ అంటారు, దాన్ని చిజిల్ అంటారు, దాన్ని ఎన్గ్రేవ్ అంటారు, దాన్ని ఎచ్ అంటారు, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అనమాట. అద్భుతమైన వర్డ్స్ సార్. దాని తర్వాత క్రియేటెడ్ రాదు. క్రియేటెడ్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసు. క్రియేట్ అంటే ప్రొడ్యూస్ చేయడం, క్రియేట్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం, కన్స్ట్రక్టెడ్ అంటే బిల్డ్ చేయడం, అలానే ఎరెక్టెడ్ అంటే పాత పెట్టడం. ఒక పోల్ని ఎరెక్ట్ చేశారు అంటే సెటప్ చేశారు అనమాట. సో 3 వర్డ్స్ మనకు ఎలిమినేషన్ మెషన్లో క్రియేటెడ్ పోయింది, కన్స్ట్రక్టెడ్ పోయింది, ఎరెక్టెడ్ పోయింది అనమాట. మిగిలింది ఒకటే వర్డ్ అనమాట, కార్వ్డ్ అనమాట. సో ఆ అద్భుతమైన ఎల్లోరా కేవ్స్లో అద్భుతమైన శిల్పులు, తల ఒక్క శిల్పకారులు వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభని చూపించారనమాట. ఆ ప్రతిభని చూపించడమే కార్వింగ్ అంటారనమాట. దాంట్లో 12 బుద్ధిస్ట్ ఉన్నారు, 7 హిందూస్ ఉన్నారు, 5 జైన్ కేవ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ప్రాక్సిమిటీ అంటే ఏంటి? దగ్గరలో. విసినిటీ, నియర్. విసినిటీ, నియర్. ఎక్కడైనా హార్డ్ వర్డ్ కనిపించిందా అంటే ఆ హార్డ్ వర్డ్ని నేర్చుకోండి సార్. అది ఇప్పుడు కాకపోతే మీకు CHSLలో కానీ ఎక్కడైనా మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో పనికొస్తుంది అనమాట. ప్రాక్సిమిటీ ఎట్ ఎల్లోరా ఆర్ ఏ ప్రూఫ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ హార్మనీ. అప్పుడు మాత్రం అక్కడ మహారాష్ట్రలో, ఇండియాలో ఉన్న ప్రజలు మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా, బ్రదర్లీహుడ్గా, చాలా
మంచిగా వాళ్ళు నివసించే వాళ్ళు అనమాట. కొట్లాటలు అనేవే లేవన్నమాట. వాళ్ళు అసలు క్యాస్ట్ ఫీలింగే లేదనమాట. నువ్వు హిందూ, నేను ముసల్మాన్, నేను జైన్, అట్లాంటిది ఏం లేదనమాట. అందుకనే పక్కనే అన్ని కార్వ్ చేశారనమాట. 12 బుద్ధిస్ట్, 7 హిందూస్, 5 జైన్ కార్వ్స్ ఆర్ కార్వ్డ్ ఇన్ ప్రాక్సిమిటీ అట్ ఎల్లోరా ఆర్ ఎ ప్రూఫ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ హార్మనీ. హార్మనీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రెండ్షిప్. హార్మోనీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రెండ్షిప్. ప్రివలెంట్ అంటే అప్పుడు ఉన్నదనమాట, డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ఆఫ్ హిస్టరీ అనమాట. So our next question is Jain religious monuments carved in the rock, they are given the dash, they are given the rola. Monuments ki role enduku istamu? Role anedi manushaliki istamu, role anedi actor ki istamu, role anedi ఎవరైతే బతుకున్నారో మనుషులకి ఇస్తాము. సింబల్ ఎందుకు మరి అంత మంచి అద్భుతమైన మాన్యుమెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వాళ్ళకి మరి సింబల్ అంటే ఏంటి? ఆల్ఫా కావచ్చు, బీటా కావచ్చు, ఏదైనా సింబల్ అనమాట. చెయ్యి గుర్తు అనమాట, సైకిల్ గుర్తు అనమాట, తామర గుర్తు అనమాట. సో మనకి మామూలు సింపుల్ ఇంగ్లీష్ వచ్చిన రోల్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది, సింబల్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఉన్నది ఏంటంటే, మనకు ఉన్నది ఒకటే స్టేటస్ అంటే ఏంటండి? స్టేటస్ అంటే ఏంటి? Yeah, I've got a status in the society. I've got a status in my school. Well, Mr. Modi has got a status in this world. Mr. KCR got a status in Telangana. So, ఇలాంటి మంచి మనము ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి. స్టేటస్ అంటే ఏంటి? అఫీషియల్ పొజిషన్, అఫీషియల్ ర్యాంక్, రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్. సో డెఫినెట్లీ మనం ఎవరికి రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్ ఇస్తాం? డెఫినెట్లీ ఎల్లోరా కేవ్స్కి ఒక స్టేటస్ ఇస్తున్నాం అనమాట. ఆ స్టేటస్ పేరే, ఆ స్టేటస్ అంటేనే అఫీషియల్ పొజిషన్ ఆర్ ర్యాంక్ అనమాట. ఫంక్షన్ రానే రాదు. సో ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో స్టేటస్ కరెక్ట్ అండి, ఫంక్షన్ రాదు, సింబల్ రాదు, రోల్ రాదు. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్కి వెళ్తామండి. ఈ ఒక క్లోజ్ టెస్ట్ అయిపోయింది. సో డెఫినెట్లీ ఒకసారి క్లోజ్ టెస్ట్ని మనం మళ్ళీ చూసుకుందాం అనమాట. One of the most fascinating archaeological sites in Maharashtra, the Eldora Caves, date back to belong to about 1500 years ago and are the epitome of Indian rock cut architecture. The 34 caves are actually Buddhist, Hindu, Jain religion monuments carved in the rock. They were given the status of World Heritage Site in 1983, created between the 6th and 10th century. The 12 Buddhist, 7 Hindu and 5 Jain caves carved in proximity of Eldora are a proof of religious harmony prevalent during this period of Indian history అనమాట. సూపర్గా మనం ఆన్సర్ చేసామండి. చాలా ఈజీ క్లోజ్ టెస్ట్, 5 మార్కులు మనకి వస్తున్నాయి అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకు నేను పెడతాను, మీరు ఒక్కసారి చదవండి. ఒకసారి చదివితే మీకు అర్థమవుతుందండి. సో విల్ సి, దీన్ని జంబుల్డ్ ఎక్స్చేంజెస్ అంటారు, స్క్రాంబుల్డ్ సెంటెన్స్ అంటారు, పారాజంబుల్స్ అంటారు, ఏదైనా మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. గివెన్ బిలో ఆర్ 4 జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్. సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ గివ్స్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్. వాట్ ఈస్ ద? సో మేరీ అండ్ జో were amateur singers. He called them for auditions the following week. So they approached a leading music company. They wanted to try their luck at playback singing, but the manager said that they would have to qualify an audition test. Fortunately, they qualified the test అనమాట. సో ఇలాంటి క్లోజ్ టెస్ట్ ఇస్తే డెఫినెట్లీ చాలా ఈజీగా రాయొచ్చండి. కానీ వాడు ఇచ్చే క్లోజ్ టెస్ట్ ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటివి ఉంటాయి. సమ్టైమ్స్ హీ గివ్స్ యూ వెరీ ఎంటాంగిల్డ్, సమ్ వెరీ difficult close test. It takes a lot of time and most of the students and even faculty members find it very difficult to answer close test because we don't have any hard and fast rule to really give solutions for close test. The only thing is your spontaneous reading, some word connectors, a little bit of grammar, a little bit of parts of speech will definitely come to your rescue, but not always. But here we see ఎలా అంటే ఈ క్లోజ్ టెస్ట్లో చూడండి ఏమంటున్నాడు, మేరీ అండ్ జో అమెచర్ సింగర్స్ అనమాట. అమెచర్ సింగర్స్ అంటే ఏంటి? టైం పాస్కి, ప్రొఫెషనల్ కాదు. దోస్ హూ డజంట్ సింగ్ ఫర్ మనీ, టైం పాస్ అనమాట. టైం పాస్, హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ టైం పాస్ ఎందుకంటే నాన్ ప్రొఫెషనల్ అనొచ్చు, ప్రొఫెషనల్ కాదు, టైం పాస్కి పాడుతూ ఉంటారు అనమాట. చాలామంది వాళ్ళ పాటల్ని చూసేసి పొగిడిరు అనమాట, మీరు చాలా అద్భుతంగా పాడుతారు అనమాట. సో అప్పుడు వాళ్ళ మనసులో ఒకలాంటి థాట్ వచ్చిందనమాట. హీ కాల్డ్ అయితే రాదు. మేరీ అండ్ జో అమెచర్ సింగర్స్ అయితే ఈ హీ అనేది సబ్జెక్టు రాదు. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఎందుకు రాదంటే అతన్ని కలిసిన తర్వాతే కదా ఈ ప్రొనౌన్ని పెడతాము, కలిసిన తర్వాతే కదా ఇది పెడతాము.
సో ఇదైతే రాదు. పీతోనే ఏమైనా ఉంటే ఎలిమినేట్ చేసేసాను. సో సి ఎలిమినేట్ అయిపోయిందన్న. సో దే అప్రోచ్ ఎ లీడింగ్ మ్యూజిక్ కంపెనీ. దే వాంటెడ్ టు ట్రై దేర్ లక్ అట్ ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్. సో దే అప్రోచ్డ్ ఎ లీడింగ్ కంపెనీ వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆమెచర్ సింగర్స్ అన్నమాట, వాళ్ళు బాగా పాడుతున్నారని పబ్లిక్ చెప్పిన తర్వాత సో దే అప్రోచ్డ్ ఎ లీడింగ్ కంపెనీ అంటే ఏంటి, క్యూతో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. దాని తర్వాత ఏంటి, హీ కాల్డ్. మళ్ళీ సో తర్వాత హీ రాదు, ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలా, ఆ మాట్లాడేది అనేది సబ్జెక్ట్ కావాలా, ఆ సబ్జెక్ట్ అయితేనే కదా ప్రొనౌన్ హీ అక్కడికి వచ్చేది. మరి ఆ సబ్జెక్టే లేకపోతే ఎట్లా వస్తుంది? సో డెఫినెట్లీ మనము క్యూతో వచ్చిన ఆప్షన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం. దే వాంటెడ్ టు ట్రై దర్ లక్ అట్ ప్లేబ్యాక్. ఇది అద్భుతమైన ఆప్షన్ సార్. ఇది మనం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అనమాట. ఇది ఫస్ట్ పెట్టుకో. దే వాంటెడ్ టు ట్రై దర్ లక్ అట్ ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్. సో దే అప్రోచ్డ్ ఎ లీడింగ్ మ్యూజిక్ కంపెనీ. సరే, మరి మన లక్ మనము ఒక్కసారి తెలుసుకుందాం, నిజంగానే మనం పనికొస్తామో లేదో. మరి అట్లాంటప్పుడు ఇంట్లో కూర్చుంటే పని జరగదు కదా. ఎక్కడైనా ఒక కంపెనీకి వెళ్ళాలా, ఎవరైతే సింగింగ్తో డీల్ చేస్తారో సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, సో దే అప్రోచ్ ద లీడింగ్ మ్యూజిక్. సో మన ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఆర్క్యూ. ఆర్క్యూతో నేనుంది, ఆర్ఎస్ అయితే పనికిరాదు. సో ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో ఏ, బి అండ్ సి ఆర్ నాట్ ఫైన్ అనమాట. దే ఆర్ నాట్ యాప్ట్. సో ద ఓన్లీ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ రైట్ ఈజ్ ఆర్క్యూ SP. R Q S P అనమాట. ఏంటి, మేరీ అండ్ జో వేర్ amateur singers. They want amateur singers. They wanted to try their luck at playback singing. So they approached a leading music company, but the manager said they would have to qualify an audition test. He called them for auditions the following week. Fortunately, they qualified the test. So our answer is RQSP. ఒక్కసారి మీరు చూసుకోండి సార్, ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు మంచిగా చెప్పిన తర్వాత కూడా ఒక్కొక్కసారి మనకి డౌట్ వస్తుందన్నమాట. ఆ డౌట్నే క్లారిఫై చేయడానికి మీరు ఒక్కసారి 10 seconds కనుక చూసుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఐడియా అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈజ్ RQSP. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 11. Select the segment in the sentence which contains the grammatical error. Most of the time ఏమవుతుంది అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ గ్రామర్ అంటే చాలా ఇష్టపడతారనమాట. గ్రామర్ రూల్స్ ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్లో మిస్టర్ రెడ్డి చాలా చక్కగా, అద్భుతంగా, చాలా స్ట్రాటజిక్ వేలో చెప్తారనమాట. సో ఆ రూల్స్ కనుక మీరు క్లాస్లో శ్రద్ధగా విని దాని తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి దాన్ని అదే ఒక జీల్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తే గ్రామర్ని బీట్ చేసే మునగాడు లేడండి. మీరు గ్రామర్లో కింగ్ అయిపోతారండి. బికాస్ ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ ఇంగ్లీష్, ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ మ్యాథ్స్, ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ఫేమస్. వీ ఆర్ నథింగ్ బట్ unchallenged people in the market. Rather we say trend setter. So forget about all these things. Let's concentrate on grammar. The bell rang while I was brushing my teeth. నేను ఎప్పుడైతే పళ్ళు తోముకుంటున్నాను అప్పుడు డోర్ యొక్క బెల్ మోగిందనమాట. సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. ద బెల్ రంగ్. ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ థింగ్ మనకు వర్బ్ ఫామ్స్లో రింగ్. రింగ్ అంటే కూడా మోగడమే. రింగ్ అనేది ఏమైపోతుంది, V1. సో అప్పుడు దీనికి V2 ఏమైతే సింపుల్ పాస్ట్ ఏమైపోతుంది, ర్యాంగ్. ర్యాంగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ V2. దీనికి పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఏమైపోతుంది, రంగ్ అనమాట. ఈ మూడు థింగ్స్ ఫస్ట్ మనకు తెలవాలండి. గ్రామర్లో అందరికంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్ని మనం చదివితే దాంట్లో ఉన్న పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి, దాంట్లో ఉన్న వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఏంటి, దాంట్లో ఉన్న ప్రపోజిషన్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ ఏంటి, అన్నీ సైమల్టేనియస్గా మైండ్లో పనిచేయాలన్నమాట. సో ఏంటది, ద బెల్ రంగ్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ రంగ్ అనేది నథింగ్ బట్ V3 యూజ్ చేశాడనమాట. V3 యూజ్ చేశాడు. వైల్ ఐ వాజ్ బ్రషింగ్ మై టీత్. ఇంగ్లీష్లో ఒక రూల్ ఉందండి. ఇంగ్లీష్లో ఒక రూల్ ఉంది. ఆ రూల్ చాలా మంచి రూల్ అండి. వెన్, వైల్, వెనెవర్ ఈ మూడు వర్డ్స్ వచ్చింది అంటే సెంటెన్స్ మాత్రం వన్ సింపుల్ పాస్ట్, ఒక యాక్షన్ ఏమో సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటుంది, ఇంకో యాక్షన్ ఏమో పాస్ కంటిన్యూస్లో ఉంటుంది. సూపర్ అండి ఇది. చూడండి ఇప్పుడు ద బెల్ ర్యాంగ్ రావాలి. ఇక్కడ రంగు బదులు ర్యాంగ్. వైల్ ఐ వాస్ బ్రషింగ్ మై టీత్. వెనెవర్ ఐ went to his home
he was sleeping. Whenever I went to his home, he was sleeping. ఏది యూజ్ చేసా? whenever యూజ్ చేసా. I met with an accident while I was driving home. I met అనేది మళ్ళీ సింపుల్ పాస్ట్, while I was driving home. ఆ while బదులు నేను when కూడా పెట్టుకోవచ్చు. I met with an accident when I was driving home. చూడండి, 3 సెంటెన్స్లో నేను ఒకటే యూజ్ చేసా. when అనే దాన్ని యూజ్ చేసిన, while అనే దాన్ని యూజ్ చేసిన, whenever దాన్ని యూజ్ చేసిన. నా యాక్షన్, ఒక యాక్షన్ ఏమో సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంది, ఇంకో యాక్షన్ ఏమో పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంది. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఏంటి సార్? ఇది వాజ్ స్లాష్ వర్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫార్మ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ, ద బెల్ రంగ్ అన్నమాట. సింపుల్, రింగ్, ర్యాంగ్, రంగ్ అనమాట. 3 వర్డ్లు గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, చాలా సింపుల్. మీరు ఎట్లయితే గ్రామర్ రూల్ని బై హార్ట్ చేస్తారో, వెన్, వైలు, వెన్నెవరు, యాక్షన్ ఏమో ఒక యాక్షన్ ఏమో సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటుంది, దాంతో పాటు వచ్చే యాక్షన్ ఎప్పుడు పాస్ట్ కంటిన్యూస్లోనే ఉంటుంది. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. I had no informations about the bank strike, so I went there yesterday. నాకు బ్యాంక్ స్ట్రైక్ ఉందని ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, అందుకనే నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళాను ఎస్టర్డే. కరెక్టే కదా మరి? మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే వెళ్తారు, మీకు స్కూల్ ఉందా లేదా అని ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే డెఫినెట్లీ స్కూల్కి వెళ్తారనమాట. చాలా సింపుల్ ఎర్రర్ అండి. ఎప్పుడైతే నౌన్స్ పాఠం చెప్తారో ఆ పాఠం చెప్పేటప్పుడు ఈ రూల్ని మాత్రం మనం చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలా. ఐ హ్యావ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్స్ అబౌట్ మై ఫాదర్. అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఇంగ్లీష్. ఐ హ్యావ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేది ప్లూరల్, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్లూరల్ ఉండదు. ఇది అన్కౌంటబుల్ నౌన్. ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ థింగ్ మనం నేర్చుకోవాలి ఏంటంటే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అన్కౌంటబుల్. కౌంటబుల్ నౌన్. నేను గోల్డెన్ రూల్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే అన్కౌంటబుల్ నౌన్ ఉంటుందో దాని ముందు ఏ కానీ యాని కానీ యూజ్ చెయ్యరాదు. అది ఎప్పుడు సింగులర్ వర్బ్నే తీసుకుంటుంది. ఈ సింపుల్ థింగ్ మీకు తెలిసిపోతే అప్పుడు నేను ఏం చేయాలా? ఐ హ్యాడ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద బ్యాంక్ స్ట్రైక్, సో ఐ వెంట్ దేర్. సో ఈ రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, కొన్ని వర్డ్స్ ఎప్పుడు సింగులర్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది, దానికి ప్లూరల్స్ ఉండవు. ఏంటి ఆ వర్డ్స్? ఇన్ఫర్మేషన్, లగేజ్, బ్యాగేజ్, సీనరీ, అడ్వైస్, జ్యువెలరీ, కన్ఫెక్షనరీ, బేకరీ, హెయిర్, ఎక్సెట్రా. చాలా వర్డ్స్ ఉన్నాయండి. నేను మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్, లగేజ్, బ్యాగేజ్, సీనరీ, అడ్వైస్, జ్యువెలరీ. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను అనమాట, కొన్ని నౌన్స్ ఇంగ్లీష్లో సింగులర్ మాత్రమే, దానికి ప్లూరల్ ఉండదు, దానికి ఎస్ మనం యాడ్ చేయలేము, దాని ముందు ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏ యాన్ పెట్టలేము, అది ఎప్పుడు సింగులర్ వర్బ్నే తీసుకుంటుంది. ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఎలా ద సీనరీస్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్. రెండిట్లో మిస్టేకే ఉంది. సీనరీస్ ఉండదు కదండి, ద సీనరీ ఆఫ్ కాశ్మీర్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అనమాట. ఎందుకంటే ప్లూరల్ ఫామ్ ఆఫ్ సీనరీస్ ఉండదు. మరి అట్లాంటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ హాజ్ గివెన్ మీ మెనీ అడ్వైజర్స్ అనే వర్డ్ ఉండదు సార్, అది కూడా అన్కౌంటబుల్ నౌనే. మరి అట్లాంటప్పుడు మరి సింగిల్ అడ్వైస్ ప్లూరల్, హీ హాజ్ గివెన్ మీ అ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్. ఎప్పుడైతే మీరు సింగులర్గా మాట్లాడాలంటే మీరు దాని ముందు పీసు పెట్టొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ పీసెస్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ, I want a piece of advice, the scenery of Kashmir is beautiful, the baggage is very heavy. చూడండి, ఎక్కడ చూసినా నేను దాన్ని సింగులర్గానే యూజ్ చేస్తున్నా తప్ప ప్లూరల్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నా. సో కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో, లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్, లగేజ్, బ్యాగేజ్, సీనరీ, అడ్వైస్, జ్యువెలరీ, హెయిర్, కన్ఫెక్షనరీ, బేకరీ, పాటరీ, పోయట్రీ, ఎక్సెట్రా. సింపుల్ రూల్ అండి, దాన్ని మనం ఎక్కువ మళ్ళీ ఎగ్జాజరేట్ చేయొద్దు. సో ఆన్సర్ ఈస్, ఐ హ్యాడ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్
A is the right answer. Had got no information wrong, no improvement wrong, no informations wrong. We'll go to the next question, 13th question. We'll go to the 13th question anamata. Let's see what's happening. A large natural, select the word which means the same as the group of words given. So one word substitutes andi. A large natural or artificial lake used as a source of water supply. Options are reservoir, pool, creek, pond. Tricky question అండి. ఇంగ్లీష్ వచ్చినా ఒక్కొక్కసారి మనము ఇలాంటి క్వశ్చన్ని వీ విల్ నాట్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు రైట్. కానీ కొంచెం మీడియం ఇంగ్లీష్ వస్తే ఈజీగా రాయొచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ మనం రిజర్వాయర్ అంటే ఏంటి, రిజర్వాయర్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఆ రిజర్వాయర్? డెఫినెట్లీ మనం ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్ హైదరాబాద్లో ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్లో చాలా రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి అవి? సో వీ హ్యావ్ ఉస్మాన్ సాగర్, we have what you call Pochamma Banda reservoir, we have Manjira reservoir. అంతే కదా, మన తాగే నీళ్ళన్నీ మంజీరా నుంచి వస్తాయి, ఉస్మాన్ సాగర్ నుంచి వస్తాయి, ఎక్సెట్రా. దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ ఫర్ supply of water. Supply of water. Natural or artificial lake for supply of water. Just now I gave an example about Manjira, Usman Sagar, Nizam Sagar, etc. etc. Pool అంటే ఏంటి? ఒక చిన్న ప్లేస్లో వాటర్ అక్యుములేట్ అవ్వడం అన్నమాట. చిన్న ప్లేస్లో లైక్ స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా మనం వాటర్ అక్యుములేట్ చేసినాం కదా, వాటర్ని నింపినాం కదా, ఒక లాంటి పిట్టులో, ఒక లాంటి గడ్డలో మనం వాటర్ని నింపాం కదా. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సో వాన పడేటప్పుడు ఏమైపోతుంది? పూల్ ఆఫ్ వాటర్ అంటాం అనమాట. ఆ పూల్ ఆఫ్ వాటర్ని ఏమంటారు? పడల్ అనమంటారు అనమాట. పడల్. పూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాటర్ స్టాగ్నెంట్ అట్ ఎ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ అనమాట. ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ కావచ్చు, అది రోడ్ కావచ్చు. క్రీక్ చాలా మంచి వర్డ్ అనమాట. క్రీక్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే నదులు ఉంటాయి కదా, అవి ప్రవహించి ఏం చేస్తాయి అనమాట, ఇలా నారోగా అయిపోతాయి అనమాట. చాలా విశాలంగా ఉంటాయి అనమాట. విశాలంగా ప్రవహిస్తూ ఫ్లో అవుతూ నారో వచ్చేస్తాయి అనమాట. దీన్ని ట్రిబ్యూటరీస్ అంటారు అనమాట. దీన్ని ట్రిబ్యూటరీస్ ఆర్ బ్రూక్ అంటారు అనమాట. బ్రూక్ ఆర్ ట్రిబ్యూటరీ అంటారు అనమాట. క్రీక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిగ్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ బాడీస్ వెన్ దే బికమ్ నారో. ఈ నారోగా అయిపోతాయో దాని బ్రూకు ట్రిబ్యూటరీ అంటారు. పాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ అనమాట. ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ స్ట్రీమ్, స్మాల్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ అనమాట. సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? లార్జ్ న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్. పాండ్ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ లేకే, కానీ అడుగుతుంది ఏంటి? ఎ లార్జ్ న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ యూజ్డ్ యాజ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ సప్లై. యువర్ ఆప్షన్ ఈస్ రిజర్వాయర్. పూల్ చెప్పాను, రూల్డ్ అవుట్. పడ్డలు చిన్న గుంతలు. క్రీక్ అంటే ట్రిబ్యూటరీస్, బ్రూక్ ఎప్పుడైతే నదులు చిన్నగా అయిపోతాయో దాన్ని ట్రీక్ అంటారు, బ్రూక్ అంటారు, ట్రిబ్యూటరీ అంటారు. పాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ స్మాల్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 13కి ఏ అనమాట. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సార్. ఐల్ జస్ట్ హ్యావ్ అ సిప్ ఆఫ్ వాటర్. And after that I'll explain you. Yeah. Right. So select the most appropriate synonym of the given word. The given word is alluring. Options ఏమేమి ఇచ్చాడు? deceitful, distracting, చీటింగ్, అట్రాక్టివ్. అల్యూరింగ్ అంటే ఏంటి? వెల్, ద తాజ్ మహల్ హ్యాస్ గాట్ అల్యూరింగ్ బ్యూటీ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద చార్మినార్ టూ హ్యాస్ గాట్ అల్యూరింగ్ బ్యూటీ. అల్యూరింగ్ అంటే ఏంటి? మీ యొక్క అటెన్షన్ని అట్రాక్ట్ చేసే బ్యూటీని అల్యూరింగ్ బ్యూటీ అంటారు అనమాట. అల్యూరింగ్ అంటే మీ అటెన్షన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఏంటది? దాని మీనింగ్ ఏంటి? అల్యూరింగ్ అంటే క్యాప్టివేటింగ్. Alluring is nothing but fascinating.
ఫ్యాసినేటింగ్, మెస్మరైజింగ్, చార్మింగ్, బివిచింగ్. ఓ ఎన్నో వర్డ్స్ ఉన్నాయండి. ఎల్యూరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెస్మరైజింగ్ అనొచ్చు, చార్మింగ్ అనొచ్చు, బివిచింగ్ అనొచ్చు, క్యాప్టివేటింగ్ అనొచ్చు, దాని తర్వాత ఫ్యాసినేటింగ్ అనొచ్చు. చాలు 2 వర్డ్స్ అయితే మనకి చాలన్నమాట. 2 వర్డ్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ అన్నమాట. దాని తర్వాత మనం చూద్దాం డిసీట్ఫుల్. వెల్, యాజ్ ఎ లెర్న్డ్ పర్సన్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బిహేవ్ ఇన్ అ డిసీట్ఫుల్ వే. He deceitfully extracted 200 rupees from me in the name of Ram Mandir. Deceitful ante enti? Deceitful is nothing but dishonest way. Dishonest. In a fraudulently, dishonest, dishonestly, fraudulently. మోసం చేశాడనమాట. ఆ మోసాన్నే ఇంగ్లీష్లో డిజానెస్ట్లీ అంటారు, fraudulently అంటారు. Distracting. Yeah, there should not be anything which is distracting. If there is something distracting you, I'm afraid you cannot concentrate on my class. Distracting అంటే ఏదైతే మిమ్మల్ని బాధపెడుతుందో, ఏదైతే ఆటంకం అవుతుందో అనమాట. Distracting is misleading. Distracting is misleading. Deviating, misleading, deviate. Cheating is nothing but again same thing, dishonest way, fraud, malpractice, dishonest, malpractice. Again it is fraud, malpracticing. Now our 4th word, attractive. The girl is very attractive. Yeah, అనొచ్చు. గర్ల్ ఏమంటాము మామూలుగా అయితే వెరీ అట్రాక్టివ్ అంటాం అనమాట. అట్రాక్టివ్ అంటే ఏంటి? వెల్, గార్జియస్, డామ్సల్, ఆసమ్ బ్యూటీ, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అనమాట. అమ్మాయి అయితే మనం అలా అంటాము, అబ్బాయి అయితే డాషింగ్, పంక్, డెబోనేర్. సో ఇలాంటి వర్డ్స్ మనం ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటామో డెఫినెట్లీ అది మనకి CGL ఎగ్జామ్లో ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ అట్రాక్టివ్ అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్యాప్టివేటింగ్, ఫ్యాసినేటింగ్ రాసేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ మెస్మరైజింగ్, బివిచింగ్, అనమాట. సో మనకి అన్నీ వచ్చేసినాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఒక్కసారి బోర్డు చూసుకోండి. ఫ్యాసినేటింగ్ కానీ, అల్యూరింగ్ కానీ, చార్మింగ్ కానీ, గార్జియస్ కానీ, స్టన్నింగ్ కానీ, క్యాప్టివేటింగ్ కానీ, ఫ్యాసినేటింగ్ కానీ. సో అల్యూరింగ్ అంటే ఏంటి? మంత్రముగ్ధం చేసేది, అట్రాక్ట్ చేసేది, అద్భుతంగా ఉన్నదైతే డిసీట్ఫుల్ కాదు, అద్భుతంగా ఉన్నదైతే డిస్ట్రాక్టివ్ కాదు, సో చీటింగ్ కూడా కాదు. అట్రాక్టివ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఈస్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్. దీస్ ఆర్ ఇడియమ్స్ అనమాట. ఇడియమ్స్ చాలా మంచిగా మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఇడియమ్స్ ఎప్పుడైతే మనం మంచిగా నేర్చుకుంటామో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ప్లే అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్ అనమాట. After writing SSC CGL 4 times and practicing for years together, I am back to square one. After learning 3,000 words in vocabulary, I was unable to remember few words in the examination. I am back to square one. After learning how to prepare vegetable biryani multiple times, but I was unable to prepare in the competition, I was బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్. అంటే ఏంటి? ఏదైతే మనం చాలా కృషిగా నేర్చుకుంటామో, ఏదైతే అవసరం పడుతుందో అప్పుడు మనం చేయలేకపోతే దాన్ని బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్ అంటాం అనమాట. బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మళ్ళీ బిగినింగ్కి రావడం, టు ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట. టు ద బిగినింగ్ మళ్ళీ ఎఫర్ట్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి చేయాలన్నమాట. సో మనం చూద్దాం. రిమెంబరింగ్ వన్స్ పాస్ట్ అండ్ మేక్స్ వన్ హంబుల్. అదే సంబంధమే లేదండి. టు బి బ్యాక్ టు వేర్ వన్ స్టార్టెడ్ విత్ నో ప్రోగ్రెస్ హ్యావింగ్ బీన్ మేడ్. ఎస్, ఇదేదో ఇంచుమించు కనిపిస్తుంది. టు బికమ్ ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ విత్ ద పర్సన్ విత్ హూమ్ యూ హ్యాడ్ అ ఫైట్. దానికి సంబంధమే లేదండి, అస్సలు సంబంధమే లేదు. టు అపాలజైజ్ ఫర్ వన్స్ పాస్ట్ యాక్షన్, అసలు దీనికి కూడా సంబంధం లేదు. ఇది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ అనమాట. టు బి బ్యాక్ వేర్ వన్ స్టార్టెడ్ విత్ నో ప్రోగ్రెస్ హ్యావింగ్ మేడ్ అనమాట. అంతే కదా మరి. అది కుకింగ్ కావచ్చు, స్పీకింగ్ కావచ్చు, లెర్నింగ్ కావచ్చు. ఎంత కష్టపడిన తర్వాత కూడా రాకపోతే మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? ఐఎమ్ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్ యార్. ఒకసారి CGL కోచింగ్ తీసుకున్నాము, సక్సెస్ రాలేదు, మరి ఏమంటాం? ఐఎమ్ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్, ఐఎమ్ అగైన్ జాయినింగ్ ఎవరెస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్
ఆర్ ఎవరెస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. అంతే కదా మరి. సో సింపుల్ అనమాట. ఆన్సర్ ఈజ్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వైల్డ్ గూస్ చేజ్. their attempt to get back the stolen necklace became a wild goose chase. అంతే కదా మరి. ఎవరైతే మీ నెక్లెస్ దొంగలించి వెళ్ళిపోయాడో దాన్ని మీరు సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే దొరుకుతాడా దొంగడు? దొరకడనమాట. సో ట్రయింగ్ టు క్రాక్ SSC CGL వితౌట్ లెర్నింగ్ వొకాబులరీ ఇస్ అ వైల్డ్ గూస్ చేజ్. అంతే కదా. వొకాబులరీ లేకుండా SSC CGLని క్రాక్ చేయాలనుకోవడం ఏంటి? ఇది వైల్డ్ గూస్ చేజ్ అనమాట. వైల్డ్ గూస్ చేజ్ అంటే ఏంటి? ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా దానికి ఫలితం ఉండదన్నమాట. అంతే కదా మరి. ఇంగ్లీష్లో మనకి సపోజ్ నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నానండి, తప్పుగా తీసుకోవద్దు. ఇంగ్లీష్లో మనకు వొకాబులరీ వస్తలేదు, యాంటోనిమ్స్ వస్తలేవు, సింటోనిమ్స్ వస్తలేవు. అట్లాంటప్పుడు ఇంత పెద్ద ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేయడం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. సో ఐ పర్సనలీ పుట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే. Trying to crack SSC CGL without adequate vocabulary is a wild goose chase. అంటే హోప్లెస్ చేజ్ అండి. హోప్లెస్ చేజ్ ఇక్కడ లేదు కండి. వైజ్ డెసిషన్ రాదు, యూజ్లెస్ సర్చ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్, టైమ్లీ యాక్షన్ రాదు, డిలేడ్ యాక్షన్ రాదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ వైల్డ్ గూస్ చేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూజ్లెస్ సర్చ్, ఫ్యూటైల్ సర్చ్ అంటారు. ఫ్యూటైల్ వేస్ట్ సర్చ్, ఫ్యూటైల్ సర్చ్. హోప్లెస్ పర్స్యూట్ రెండు వర్డ్స్ చాలా మంచివండి. ఇట్లా కూడా అడగచ్చు అనమాట. వైల్డ్ గైజ్ హోప్లెస్ పర్స్యూట్ అనమాట. సో వైల్డ్ గూస్ చేజ్ అంటే ఏంటి? యూజ్లెస్ సర్చ్, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఫ్యూటైల్ సర్చ్ కూడా అంటారు, హోప్లెస్ పర్స్యూట్ కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామండి. మళ్ళీ జంబుల్డ్ ఎక్స్చేంజెస్ ఇచ్చాడండి. చూద్దాం ఒకసారి జంబుల్డ్ ఎక్స్చేంజెస్ ఏమున్నాయో. సెలెక్ట్ ద option that gives their correct order. It is mine. I saw it first, claimed the cat. Suddenly they spotted a loaf of bread lying beneath a tree. Once upon a time, two cats were passing through a street. Both pounced upon it and caught the loaf at the same time. Simple అండి. ఏ పారాగ్రాఫ్ అయినా ఇట్స్ మైన్ అండ్ సడన్లీతో స్టార్ట్ అవ్వదు, ఇట్స్ మైన్తో స్టార్ట్ అవ్వదు. బోత్ పౌన్స్డ్ అపాన్ ఇట్ అండ్ కాట్ ద లోఫ్ అట్ ద సేమ్, దాంతో స్టార్ట్ అవ్వదు. సో అయ్యేదేంటి? వన్స్ అపాన్ ఏ టైం రెండు క్యాట్స్ ఉండే అనమాట, వాళ్ళు ఒక వీధితోని పాస్ అవుతారు అనమాట. సో డెఫినెట్లీ మనం చదివేసాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ చాలా ఈజీ కాబట్టి సి ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్. సితో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? ఒకటి. మిగతా అవన్నీ చదివే అవసరం కూడా లేదు. సో ఏం చెప్తున్నాడు? వన్స్ అపాన్ ఏ టైం రెండు క్యాట్స్ ఉండే అనమాట. వాళ్ళేమో ఒక వీధి నుంచి పాస్ అవుతారమ్మ. అప్పుడే రెండు క్యాట్స్కి ఒక లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ కనిపించింది అనమాట. రెండు ఒకటేసారి ఆ బ్రెడ్ పైన దూకాయి అనమాట. అయితే ఫస్ట్ క్యాట్ ఏమన్నది? ఇది నాది. ఎందుకమ్మా నీదంటే నేను దాన్ని ఫస్ట్ చూశాను అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది? సి. వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ టూ క్యాట్స్ వేర్ పాసింగ్ త్రూ ఎ స్ట్రీట్. దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది? సడన్లీ దే స్పాటెడ్ ఎ లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ లయింగ్ బినీత్ ఎ ట్రీ. దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది? బోత్ పౌన్స్డ్ అపాన్ ఇట్ అండ్ కాట్ ద లోఫ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. లాస్ట్కి ఏమొస్తుంది? ఏ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఫస్ట్, బి సెకండ్, డి థర్డ్, ఏ ఫోర్త్ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ CBDA. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. She is the best and wisest girl in the class. Best and wisest, a best and a wisest, the best and the wisest, no improvement. Simple answer and C is the రైట్ ఆన్సర్. ఇంగ్లీష్లో ఒక రూల్ ఉందన్నమాట మీకు. పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ నేర్పించేటప్పుడు బెస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? పాజిటివ్ డిగ్రీ గుడ్, బెటర్, బెస్ట్, వైజ్, వైజర్, వైజెస్ట్. వైజర్, వైజెస్ట్. వైజ్ అంటే ఇంటెలిజెంట్, బ్రిలియంట్, గుడ్, బెటర్, బెస్ట్. టెండూల్కర్ ఈజ్ అ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్. పాజిటివ్ డిగ్రీలో కరెక్టే. కంపారిటివ్, టెండూల్కర్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ విరాట్ కోహ్లీ ఆర్ విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ బెటర్ దాన్ టెండూల్కర్. బెటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్. కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఎప్పుడైనా దెన్ వస్తుందన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఎప్పుడైనా అడ్జెక్టివ్ తర్వాత దెన్ వస్తుందన్నమాట. టెండూల్కర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ ద వరల్డ్. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ముందు ఎప్పుడైనా డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద రావాల్సిందే, అది గోల్డెన్ రూలు. కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఎప్పుడైనా అడ్జెక్టివ్ తర్వాత దాన్ రావాల్సిందే, అది గోల్డెన్ రూల్ అనమాట. సో మనం ఏం చూస్తున్నాం? బెస్ట్ అండ్ వైజెస్ట్ అయితే రాదు, ఇక్కడ ద ఉంది కాబట్టి
ద బెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ద వైజెస్ట్ రావాల్సిందే. ద బెస్ట్ అండ్ వైజెస్ట్. ఏ ఆర్టికల్ రాదు. ద బెస్ట్ ఇది రాదు. సో నో ఇంప్రూవ్మెంట్ రాదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ ద బెస్ట్ అండ్ ద వైజెస్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 19th క్వశ్చన్. Select the option that is the direct form of the sentence. Select the option that is the direct form of the option. ఏంటది? You did not return your book yesterday, said the librarian. You did not return the book yesterday, said the librarian. ఏమంటున్నాడు? డైరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ అంటున్నాడు అనమాట. డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం మామూలుగా చూస్తే యూ డిడ్ నాట్ రిటర్న్ యువర్ బుక్ ఎస్టర్డే సెట్ ద లైబ్రేరియన్. సో ఆన్సర్ ఏం రావాలా? ద లైబ్రేరియన్ సెట్ దాట్. మామూలుగా చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రొనౌన్ ఏమైపోతుంది? యూ విల్ బికమ్ హీ. ఇది V2లో ఉందన్నమాట. మామూలుగా అయితే మన లాజిక్ ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమైపోతుంది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఏమైపోతుంది? ద లైబ్రేరియన్ సెట్ దాట్ హీ ఈ డిడ్ ఏమైపోతుంది? సింపుల్ పాస్ట్ విల్ బికమ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట. సింపుల్ పాస్ట్ విల్ బికమ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట. సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది? హీ హ్యాడ్ నాట్ యాజ్ ఇట్ నెగేషన్. ఇది V3 అయిపోతుంది. రిటర్న్డ్ యువర్ ఏమవుతుంది? హిజ్ అయిపోతుంది. హిజ్ అయిపోతుంది. హిజ్ బుక్ ఎస్టర్డే ఏమైపోతుంది? ద ప్రీవియస్ డే. ఎస్టర్డే ఏమైపోతుంది? ద ప్రీవియస్ డే. సో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ద లైబ్రేరియన్ సెడ్ దాట్ హీ హ్యాడ్ నాట్ రిటర్న్ హిజ్ బుక్ ఎస్టర్డేగానే ఉంది కదా, ఆప్షన్ రూల్డ్ అవుట్. ఎస్టర్డేగా ఉంది కాబట్టి రూల్డ్ అవుట్. మళ్ళీ ఎస్టర్డేగానే ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ రూల్డ్ అవుట్. ద లైబ్రేరియన్ సెడ్ దట్ ద బుక్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ రిటర్న్ ద ప్రీవియస్ డే. హ్యాడ్ నాట్ బీన్కి అసలు సంబంధమే లేదు ఇక్కడ. సో పాసివ్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా రూల్డ్ అవుట్. సో లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ద లైబ్రేరియన్ సెడ్ దాట్ హీ హ్యాడ్ నాట్ రిటర్న్డ్ హిస్ బుక్ ద ప్రీవియస్ డే. అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అనమాట. ఏంది ఫస్ట్ చూసుకోవాలా? టెన్స్ ఏంటి? టెన్స్ అనేది డిడ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందన్నమాట. పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నది ఏమైపోతుంది? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో అయిపోతుంది అనమాట. ప్రొనౌన్ యూ ఏమైపోతుంది? హీ అయిపోతుంది అనమాట. హ్యాడ్ ప్లస్ V3 యువర్ ఏమైపోతుంది? హిస్ అయిపోతుంది. ఎస్టర్డే ఏమైపోతుంది? ద ప్రీవియస్ డే అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సెలెక్ట్ the segment in the sentence which contains the grammatical error. It is not good to breed over past failure. Select the segment in the sentence which contains the grammatical error. It is not good to breed over past failure. It is not good daka, no problem. To breed over past failure. ఏదైతే జరిగిపోయిందో దానిపైన టైం వేస్ట్ చేసుట, దాని తర్వాత దానిపైన కన్నీరు కార్చుట, అది మంచిది కాదండి. సో ఇంగ్లీష్లో ఇట్లాంటివి అన్నీ వస్తుంది. సో ఇంగ్లీష్లో నేను ఎలా మాట్లాడతాను? ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ టు బ్రీడ్ ఓవర్ యువర్ ప్రీవియస్ రిజల్ట్. గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తూ ఫెయిల్ అయిపోయినావు కదా. సో డెఫినెట్లీ అలాంటి సెంటెన్స్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు డెఫినెట్లీ మనం ఏం చేయాలా? యూస్ చేయాలి ఫ్రెజల్ వర్బ్స్ అంటారు అనమాట. దిస్ బ్రీడ్ ఓవర్ ఇస్ రాంగ్ అండి. ఈ బ్రీడ్ ఓవర్ని మీరు చూస్తూ ఉంటే రాంగ్. బ్రీడ్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ? బ్రీడ్ అంటే ఏంటి? బ్రీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎప్పుడైతే మనము ఒక చికెన్ కానీ గోట్ కానీ లేకపోతే కుక్కల్ని కానీ తీసుకొని వచ్చి పెంచి దాని పిల్లల్ని అమ్ముకుంటామో దాన్ని బ్రీడ్ అంటారు అనమాట. సో యానిమల్స్ దట్ ఆర్ బీన్ రియర్డ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రీడ్ అనమాట. బ్రీడ్ ఒక వాట్ యు కాల్డ్ బ్లడ్ లైన్ని కూడా బ్రీడ్ అంటారు అనమాట. బ్లడ్ లైన్ అనమాట. నా బ్రీడ్ ఈ బ్రీడ్ కుక్క చాలా బాగుంది, ఈ బ్రీడ్ యొక్క వాట్ యు కాల్డ్ లయన్స్ చాలా జబర్దస్త్ ఉంటాయి అనేసి మనం బ్రీడ్ మాట్లాడేటప్పుడు ఏమైనా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లైను బ్లడ్ లైన్ గురించి మాట్లాడతాం. ఆ బ్రీడ్ ఇక్కడ కాదు. ఏదైతే జరిగిపోయిందో దాని గురించి ఏడవడం కానీ దాని గురించి టైం వేస్ట్ చేయడం కానీ దాన్ని ఏమంటారు? దాన్ని బ్రూడ్ ఓవర్ అంటారు అనమాట. ఈ బ్రూడ్ ఓవర్ అంటే ఎక్కడుంది మరి? ఇక్కడ. సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. బ్రూడ్ ఓవర్ మీన్స్ బ్రూడ్ ఓవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు స్పెండ్ lot of time on past things.
ఏదైతే జరిగిపోయిందో దాని గురించి ఆలోచించేది ఏంది, అది గుడ్ అయితే ఏంది, బ్యాడ్ అయితే ఏంది. ఇట్ ఈస్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ పాస్ట్ థింగ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రూడింగ్ ఓవర్. వై ఆర్ యూ బ్రూడింగ్ ఓవర్ యువర్ ఫెయిలియర్స్? వై ఆర్ యూ బ్రూడింగ్ ఓవర్ అబౌట్ యువర్ లాస్ ఇన్ షేర్ మార్కెట్? వై ఆర్ యూ బ్రూడింగ్ ఓవర్ అబౌట్ యువర్ ఫెయిలియర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్? అంతే కదా, అయిపోయింది. లాస్ నీకు తెలీదా షేర్ మార్కెట్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు లాస్ ఉంటుందని? నీకు తెలీదా మ్యాథ్స్లో ప్రిపరేషన్ లేకపోతే మ్యాథ్స్లో ఫెయిల్ అవుతామని? నీకు తెలీదా ఆ అబ్బాయి క్యారెక్టర్ బాగాలేదని? అయినా పెళ్లి చేసుకున్నావు, ఇప్పుడు దాని గురించి బాధపడి ఉపయోగం ఏముంది? ఏమీ లేదనమాట. బ్రూడ్ ఓవర్ అంటే టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ థింకింగ్ అబౌట్ ద పాస్ట్ అండ్ వేస్టింగ్ యువర్ ఫ్యూచర్ అనమాట. అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్. బ్రీడ్ కాదండి, బ్రూడ్. BROOD, రైట్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. 21. Select the option that is the passive form of the sentence. The subcommittee is presenting its report in a week's time. The subcommittee is presenting its report in a week's time. So, is presenting ఏంటి? Present continuousలో ఉంది. Present continuous ఉంది. The report of the subcommittee has been అయితే రాదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రెసివ్ ఫామ్లో గోల్డెన్ రూల్ ఏంది? బీయింగ్ రావాలా. ఈజ్ బీయింగ్, వాజ్ బీయింగ్. ప్రజెంట్ టెన్స్ అయితే ఈజ్ బీయింగ్, పాస్ట్ టెన్స్ అయితే వాజ్ బీయింగ్. ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద సబ్ కమిటీ హ్యాస్ బీన్ presented in a week's time రాదు. The report of the subcommittee is being presented in a week's time. ఇది రావచ్చేమో. నెక్స్ట్ చూద్దాం. The report of the is presenting గానే ఉంది. టెన్స్ ఎక్కడ ఇది మనకి రాదనమాట. The report of the subcommittee has been presented, అక్కడ has been పనికి రాలేదు. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రాంగ్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ రాంగ్ అనమాట. సో మనకు మిగిలిపోయింది ఏంటంటే ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద సబ్ కమిటీ ఈజ్ బీయింగ్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఎ వీక్స్ టైమ్. ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ వస్తే మనకు అది ప్రజెంట్ టెన్స్ అయితే ఈజ్, యామ్ /ఆర్ ప్లస్ బీయింగ్ గోల్డెన్ రూల్ అనమాట. ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద సబ్ కమిటీ ఈజ్ ప్లస్ V3 అనమాట. ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద సబ్ కమిటీ ఈజ్ బీయింగ్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ఏ వీక్స్ టైమ్. అదే పాస్ట్ టెన్స్ అయితే వాజు, వర్ ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ V3 అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్ ఎలిమినేటెడ్. థర్డ్ వన్ ఎందుకు ఎలిమినేటెడ్? సేమ్ ఉంది, ఈజ్ ప్రెజెంటింగ్. ఫోర్త్ వన్ ఎందుకంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్. ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద సబ్ కమిటీ ఈజ్ బీయింగ్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ఏ వీక్స్ టైమ్. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నౌ select the wrongly spelt word. Your options are extempo, expedition, experiment, extinct. Chala very 4 good important words. Well, if you have extempore capabilities, I'm sure you're going to get selected in any interview. Now that the SSC CGL has removed this option of getting interviewed or conducting interview, getting interviews అయితే ఉండదు, conducting interviews. So if you Srinivasa Ramanujam was an extempore personality. Narendra Modi is an also extempore personality. If you look at Nitin Gadkari, he is also an extempore. But the best extempore personality I have ever seen in my life is Sushma Swaraj. She has got a wonderful extempore capabilities. అంటే ప్రిపరేషన్ లేకుండా మాట్లాడడం, స్పాంటేనియస్గా మాట్లాడడం, ఆన్ ద స్పాట్ మాట్లాడడం, ఇంప్రాంప్టు మాట్లాడడం. ఎప్పుడైతే ప్రిపరేషన్ లేకుండా స్పాట్లో ఇంప్రాంప్టుగా మాట్లాడతామో దాన్ని ఎక్స్టెంపోర్ కేపబిలిటీస్ అంటారు, వితౌట్ ప్లానింగ్. నెక్స్ట్ ఇస్ ఎక్స్పెడిషన్. ఎక్స్టెంపోర్లో ఎలాంటి మిస్టేక్ లేదు. ఎక్స్పెడిషన్లో మిస్టేక్ ఉందండి. EXPIDETION ఎక్స్పెడిషన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ ఎక్స్పెడిషన్. ఎక్స్పెడిషన్ అంటే లాంగ్ జర్నీ. ఎక్స్పెడిషన్ అంటే వాయేజ్. ఎప్పుడైనా మీరు ఒక లాంగ్ జర్నీ పైన కానీ అది యూ కెన్ గో ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్, యూ కెన్ గో టు హిమాలయాస్, యూ కెన్ గో ఎనీవేర్. దెన్ యూ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ ఎక్స్పెడిషన్ ఫర్ 7 days టు లద్దాఖ్. లద్దాఖ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి పోతున్నా. ఎక్స్ప్లోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెడిషన్. ఎక్స్పెడిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాంగ్ జర్నీ. లాంగ్ జర్నీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాయేజ్. ఎక్స్పెరిమెంట్. సార్ క్లాస్లో మీరు చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు వర్డ్స్ సార్. ఎస్, ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ట్రయల్ చేయడము, డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడము. ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ప్రజెంట్ చేయడం, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అనమాట. ఈజ్ నథింగ్ బట్ షోకాజింగ్ యువర్ స్కిల్స్. ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రయల్
డెమాన్స్ట్రేట్. ఎక్స్పెరిమెంట్ స్పెల్లింగ్లో ఎలాంటి తప్పు లేదు, ఎందుకంటే ఆన్సర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పెడిషన్లో వచ్చేసి. ఎక్స్టింక్ట్, ద డైనోసరస్ ఈజ్ extinct అనమాట. In a few years, if at all, if you don't conserve our so-called animals, will not be able to see the Bengal tiger. They are on the verge of extinct. అంటే ఎక్స్టింక్ట్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ ప్రజాతి, వాళ్ళ బ్రీడ్, ఇప్పుడు బ్రీడ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, వాళ్ళ బ్రీడ్ ఇంకా ఉండట్లేదు, చనిపోతున్నాయి అనమాట. అంటే డెడ్, వ్యానిష్ అనమాట. డెడ్ కావచ్చు, వ్యానిష్ కావచ్చు అనమాట. సో మై రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎక్స్టెంపోర్ ఎక్స్పెడిషన్. ఎక్స్టెంపోర్ అంటే impromptu, on the spot, impromptu, on the spot. Expedition ante voyage, experiment ante demonstrate, trial. Extinct ante vanish, dead, no more. వానిష్, డెడ్, నో మోర్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఒక్కొక్క వర్డే రాస్తున్నాను. ఆల్రెడీ క్లాస్ మనది చాలా లెంతీ అయిపోయింది అనమాట. సో డెఫినెట్లీ ఇంకొక 10 minutesలో క్లాస్ని వైండప్ చేస్తామండి. ఇంకొక 10 minutes, 22, క్వశ్చన్ నెంబర్ 23కి వెళ్తాం అనమాట. 23, అబ్రివేట్, అపోజు, ఛాలెంజు, డిస్ప్యూట్, ఎక్స్పాండ్. అబ్రివేట్ అంటే ఏంటి? అబ్రివేట్, what do you mean by abbreviate? ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూసుకోండి. జస్ట్ ఐ విల్ హ్యావ్ అ సిప్ ఆఫ్ వాటర్ సో దట్ ఆ ఫైనల్ కన్క్లూషన్ కూడా జబర్దస్త్ ఇచ్చేస్తే డెఫినెట్లీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ట్రయింగ్ టు డిస్కస్ ద రిమైనింగ్ 3 questions. అబ్రివేట్. సో అబ్రివేట్ అంటే ఏంటి? అబ్రివేట్ ద టెక్స్ట్ అంటాము, అబ్రివేషన్స్ అంటాం అనమాట. యుఎస్ఏ ఈజ్ అ అబ్రివేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, IMF is the abbreviated form or reduced form, shortened form. So abbreviate is reduced or shortened. Reduced, cut, షార్టెండ్ ఫామ్ అనమాట. చిన్న ఇంపాక్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ USSR, యూనియన్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద అబ్రివేటెడ్ ఫామ్, USSR. రైట్. అపోజ్ అంటే ఏంటి? ద ఫార్మర్స్ ఆర్ అపోజింగ్ ద న్యూ ఫార్మ్ లాస్. ద ఫార్మర్స్ ఆర్ అపోజింగ్ ద న్యూ ఫార్మ్ లాస్ అంటే ఏంటి? ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు, అజిటేట్ చేస్తున్నారు, డినై చేస్తున్నారు. ప్రొటెస్ట్ టు, అజిటేట్ టు, డినై. ఒకటే వర్డ్ రాస్తామండి. అపోజ్ అంటే ప్రొటెస్ట్. ఛాలెంజ్ అంటే రెచ్చగొట్టుట. ఛాలెంజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేర్ చేయడం. ఐ ఛాలెంజ్ యూ, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ 100 words ఇన్ అ వే. అండ్ మీరు నా ఛాలెంజ్ తీసుకుంటావు 100 and 120 నేర్చుకొని వస్తావు. ఛాలెంజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేర్, ప్రొవోక్. డిస్ప్యూట్ అంటే ఆల్రెడీ మనం అప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా. డిస్ప్యూట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫైటింగ్, ఇట్స్ లైక్ టసల్, ఇట్స్ లైక్ బ్రాల్, ఇట్స్ లైక్ ఫ్రకాస్, ఆర్గ్యుమెంట్, ఎక్సెట్రా అనమాట. డిస్ప్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ ఫైట్. డిస్క్యూజ్మెంట్, ఆర్గ్యుమెంట్, డిస్ప్యూట్. ఆర్గ్యుమెంట్. ఎక్స్పాండ్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పాండ్ అంటే పెద్దగా చేయడం. ఎక్స్పాండ్ అంటే మేక్ ఇట్ బిగ్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? ఎన్లార్జ్ ఏమంటారు? యాంప్లిఫై. సో మన అన్ని వర్డ్స్కి మనకు మీనింగ్స్ తెలిసిపోయినాయి అనమాట. ఎప్పుడైతే అన్ని వర్డ్స్కి మనకు మీనింగ్ తెలిసిపోతావు ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. అబ్రివేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెడ్యూస్డ్కి ఆపోజిట్ అడుగుతున్నాను. రెడ్యూస్, చిన్నగా చేయడం అంటే దాన్ని పెంచడం అంటే ఏంటి? ఎక్స్పాండ్. డిస్ప్యూట్ రాదు, ఛాలెంజ్ రాదు, అపోజ్ రాదనమాట. ఫెంటాస్టిక్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Close fitting cover for a sword or knife. Your options are shield, screen, sheath, guard అనమాట. క్లోజ్ ఫిట్టింగ్ కవర్ ఫర్ మనకి స్వోర్డ్ ఉంటుందన్నమాట. తల్వార్ దానికి కవర్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ కవర్ని ఏమంటారు? షీత్ అంటారా, లేకపోతే షీల్డ్ అంటారా, స్క్రీన్ అంటారా, గార్డ్ అంటారా? ఏది మనము చూడాలన్నమాట. షీల్డ్ అంటే ఏంటి? కవచం అంటే ప్రొటెక్టివ్ గేర్. హెల్మెట్ is a shield. Protective gear or protective gear or protect, safeguard. ఏదైనా రాసుకోవచ్చండి. షీల్డ్. మై ఫాదర్ ఈజ్ మై షీల్డ్ అంటాం.
అంటే ఏంటి, మా ఫాదర్ నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. వేరే షీల్డ్ వైల్ గోయింగ్ అవుట్, వేరే షీల్డ్ వైల్ గోయింగ్ అవుట్ అంటే బండి మీద పోతున్నావు షీల్డ్ వేసుకో, షీల్డ్ వేసుకోవాలంటే ఏంటి, హెల్మెట్ వేసుకో. ఏదైతే నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందో అది షీల్డ్ అనమాట. అదొక ప్రొటెక్టివ్ గేర్ కావచ్చు. ఫైర్ ఎప్పుడైతే మనకి ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్లో మనం లోపల పోతా ఉంటే ప్రొటెక్టివ్ గేర్, ఇప్పుడు కరోనా వారియర్స్ కూడా ప్రొటెక్టివ్ గేర్ వేసుకుంటూ పోతున్నారు. పీపీ కిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షీల్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొటెక్టివ్ గేర్, ప్రొటెక్ట్ సేఫ్ గార్డ్. స్క్రీన్ అంటే స్క్రీన్ మీద ఏదైతే రాస్తున్నానో మీకు కనిపిస్తుంది కదా, మీకు వచ్చిన అందరికంటే ఈజియెస్ట్ వర్డ్, నాకు తెలిసిన ఈజియెస్ట్ వర్డ్ మానిటర్. కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ మానిటర్ అది అంటాం కదా స్క్రీను. షీత్, ఎస్, షీత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ కవర్ ఫర్ ఎ నైఫ్ ఆర్ ఎ స్వోర్డ్. కవర్ ఫర్ ఏ నైఫ్ ఆర్ స్వోర్డ్. కత్తి కానీ, స్వోర్డ్ అంటే తల్వార్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారో తెలియదు. గార్డ్, హూ విల్ గార్డ్ ద హౌస్ ఆఫ్టర్ ఐ లీవ్ ఫర్ విజయవాడ అంటే హూ విల్ సేఫ్ గార్డ్. గార్డ్ అంటే ఏంటి, లుక్ ఆఫ్టర్. సేఫ్ గార్డ్, ప్రొటెక్ట్, సర్విలెన్స్, ఎక్సెట్రా అనమాట. ఇప్పుడు 4 వర్డ్స్కి మీనింగ్ వచ్చేసినాయి అనమాట. కత్తికి కానీ స్వోర్డ్కి కానీ ఏదైతే కవర్ ఉంటుందో ఆ కవర్ని ఏమంటారు, షీల్డ్ అంతే అనరు. మామూలుగా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, సామాన్యంగా SSC CGL రాసేటోళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ గారు. షీల్డ్ అంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కదా, కాదు. స్క్రీన్ రాదు, గార్డ్ అసలు సంబంధమే లేదు, ఒకటే మిగిలింది అనమాట, దట్ ఈస్ షీత్. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే అనమాట. Astronomy enthusiasts and sky gazers will be able to watch 6 eclipses in 2020, but only 3 of them are expected to be dash in India. Exposed, evident, revealed, visible. ఆస్ట్రానమీ ఎంతూసియాస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ఎవరైతే ఆస్ట్రాలజీలో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో, చాలా ఎక్కువ రుచి ఉంటుందో వాళ్ళని ఆస్ట్రానమీ ఎంతూసియాస్ట్ లేకపోతే స్కై గేజర్స్ అంటారనమాట. ప్లానెట్స్ కానీ, స్టార్స్ కానీ, మూన్ కానీ, సన్ కానీ, కాన్స్టలేషన్స్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించేటోళ్ళు, ఎక్కువ పరిశోధన చేసే వాళ్ళని స్కై గేజర్స్ కూడా అంటారనమాట. విల్ బీ ఏబుల్ టు వాచ్ 6 eclipses in 2020, but only 3 of them are expected to be dash. To be dash అంటే ఏంటి, ఎక్స్పోజ్డా, ఎవిడెంటా, రివీల్డా, విజిబులా. సింపుల్ ఇంగ్లీష్కి సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయడం. బ్లాంక్ కూడా చాలా. ఎక్స్పోజ్ అంటే ఏంటి, బేర్, న్యూడ్, నేక్డ్. బేర్, డోంట్ ఎక్స్పోజ్ యువర్ స్కిన్ అంటాం. యువర్ ఎక్స్పోజ్ టు కరోనా వైరస్ అంటాం అనమాట. యువర్ ఎక్స్పోజ్ టు కరోనా వైరస్ అంటే ఏంటి, వల్నరబుల్. Best word of the day, vulnerable. You are exposed, so always wear a mask. సో అక్కడ బేర్ కావచ్చు, నేకెడ్ కావచ్చు, లేకపోతే వల్నరబుల్. ఎవిడెంట్, కనిపిస్తున్నది. విజబుల్, ఎవిడెంట్ ఈస్ విజబుల్. ఏదైతే ఇట్ ఈస్ ఎవిడెంట్ దట్ యు ఆర్ కాపింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎవిడెంట్ దట్ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ మదర్. కనిపిస్తుంది అనమాట, విచ్ ఇస్ అపరెంట్. విజబుల్, అపరెంట్. as revealed, రివీల్ చేయడం అన్నమాట. ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ IPL మ్యాచ్ విల్ బి రివీల్డ్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్ అనమాట. రివీల్ మీన్స్ టు సే, నాట్ కన్సీల్ అంటే హైడ్, టు సే. రివీల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు పుట్ ఫోర్త్, టు ఎనౌన్సియేట్, ఎక్సెట్రా. రివీల్ అంటే బయట పెట్టడం అనమాట, రివీల్ చేయడం, సీక్రెట్ని రివీల్ చేయడం అనమాట, సీక్రెట్ని కన్సీల్ చేయడము. రివీల్ అంటే చెప్పడము, కన్సీల్ అంటే సీక్రెట్గా పెట్టడము, హైడ్ చేయడం అనమాట. విజబుల్ అంటే విచ్ కెన్ బి సీన్, విచ్ కెన్ బి సీన్. Am I visible? Yes sir, you are very much visible. Because we can see your face with clarity. So answer enti, eclipses anamata. So what are the options? Exposed, panikiradu. Evident, panikiradu. Revealed, panikiradu. Visible is the only right answer anamata. Only 3 of them are expected to be visible in India. 25 questions we have discussed with lot of clarity, vibrance, and we really had a brainstorming session,
I tried my best to give you a very good teaching, and I hope you enjoyed my teaching. Hopefully, I'm going to be your mentor. I'm going to be your guide in the next mock explanations too. Therefore, I hope you will bear with me, and we will have a really good time studying the intricacies of English, whether it is grammar, vocab, or anything. So, hopefully, you will extend your full cooperation, and I'll try to really use my full potential so that together we can make a huge differential, and you will be proud when you get a very important excise inspector job or income tax inspector job. So, not wasting again your precious time. Happy learning. Enjoy the day. May God bless you with tons of success. See you again on the next Saturday. Till then, bye and a big thank you.